Yes. Ngano na sila nuclear warhead. Kung wala, hilom sila. Because they cannot threat any country if you do not have military power. So, shut up, you idiots. Pati kini si Franz Castro and Attorney Colmenares, they're so against with kaning interim release. Kontra sa politika, muna sila mga pulos. Ito, banha lang. Idaog na unta na si Franz Castro kung unsa pa na siya, hostel na mamina, pamanmuan na niya, noong unsam taon. So, ganito. Oh, yes. Hindi na ko na kuan be. Nasa giingon nga katawanan kaayo. John Ray, di ayo si John Ray. Tama si John Ray, di ay na no ka. John Ray ni nga na dagana ba nimo hibaw anday. Skot man gay. Ganang okay, sagdi lang ana mo gina sila. And Mayor, ditubag na si General Torre katong iyahang pagka-PNP chief and his promotion was not based on merit according sa imong ginrespect sa imuha, and then kasi nakalimot daw ka nga ang first PNP chief under FPRD's administration is Senator Bato nga from 1-star jumping to the 4-star general. Kung sa imong tubag sa iya. Kumpara po niya no, yung kaugalingon. Pwede nga mali ko nga siya 2-star ni Ambag, 1-star ni Ambag, basta kay ni Ambag. So while he compares himself to Bato, let me just point out the difference. Si Bato, kung ni Ambag man siya og promotion, it is because it was to fight drugs and criminality. Si Torre ni Ambag sa position because he is there to persecute those who are against drugs and criminality. So what does that say about this administration? Kulang na lang ingnon nimo, you are promoting drugs and criminality and you are grooming pushers and narco-politicians. So, sa to? Back to you. Yeah. And di call out po dahil pamati, begining buyan eh. Di call out mo ni Yusek Castro for sharing AI also, kamo ni Senator Bato. Di ba ko kabalo, unya karon, tama mo to giingon ni Bato. Regardless kung AI to or dili, na nag-reflect man ang sentiment sa mga tao ato. So that's why naay engagement. Ba na nila nakunaan? Akala ko ba matalino itong si Franz Castro? Claire Castro. So, you know, like it's a post, real or not, it got engagement. Now, it reflects the sentiment of the people.